मॉलिक्युलर हा ते पहिले जे इनिशियल आपण रिवाइज केले त्याचे काय डाउट्स आहेत का? हा वी हॅव टू डू ट्रान्सलेशन लॅक ऑफ पेरॉन DRL पर्यंत केलं ना राहिलं आणि बायोटेक कम्फर्टेबल आहे ना आणि प्रिन्सिपल आणि what are your plans for the Diwali vacation? Better study. Okay? No vacation. आता सोडून दे खरंच काय तू जा रे बाबा तू काय बाकीच्यांसाठी कसा प्लॅन पाहिजे तुला 5 युनिट्स प्लॅन करायचे 26 कसे करायचे खूप सिंपल असतं प्लॅन करणं ऐक 5 युनिट्स त्यातले सर्वात कम्फर्टेबल युनिट्स कोणते कम्फर्टेबल युनिट्स कोणते युनिट 1 युनिट 5 3 ओके आता इश्यू विल बी आता एक आहे युनिट 2 मध्ये प्लांट किंगडम ॲनिमल किंगडम इज द इश्यू सॉरी युनिट 1 मध्ये प्लांट किंगडम ॲनिमल किंगडम तर असेल गुड इनफ युनिट 2 मॉर्फो ॲनाटॉमी ओके हा येणार इट इज बीइंग पुट इनटू द पोर्शन ना अरे हा जरा त्याचं डिस्कशन चालू आहे कारण की ते डिफाईन्ड पाहिजे एनसीईआरटी मध्ये कसं डिफाईन्ड आहे तर तिथे डिफाईन्ड नाहीये आपण जे काल केले ओके सो लेट्स सी वेट अजून त्याचं डिस्कशन येईल बट बिफोर दॅट ॲनाटॉमी कुठे प्रॉब्लेम पूर्ण ॲनाटॉमी इज द प्रॉब्लेम और इज द लास्ट पार्ट ऑफ ॲनाटॉमी दॅट इज द हा ओके ते जे ट्रान्सफर सेक्शन्स आहेत ते ओके सिंपल त्याला काय करा माहितीये फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ओके ते जे लेयर्स आहेत त्याला एक पर्टिक्युलर त्याचं ऑर्डर द्या आणि त्याला तसं लर्न करा त्यात अजून काहीच नाही काय झायलेम आणि फ्लोएम मध्ये प्रॉब्लेम करतो 4 टाइपचे सेल्स आहेत त्यांचे प्रत्येकाचे काही काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आता तुम्हाला सांग सिंपल वे मध्ये अंडरस्टँड करायला पाहिजे झायलेम व्हेन यू टॉक अबाउट व्हॉट इज फंक्शन ऑफ झायलेम फक्त वॉटर आपण ट्रान्सपोर्ट चॅप्टर केला ऑर्गॅनिक ओके आता तू विचार कर इफ प्लांट्स हॅव टू ट्रान्सपोर्ट वॉटर एज वेल एज यू नो काइंड ऑफ मिनरल्स एंड एव्हरीथिंग एज अ स्टॅप तर त्या पर्टिक्युलर सेलचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स असायला पाहिजे we have learned that water can transport itself because of its own characteristics and the characteristics of the cell wall. This cell wall that is water loving, म्हणजे ते water ला pull करते and that's where you have cellulose and lignin. Okay? तर त्यात त्यांनी कसं दिलं माहितीये 2 टाइप्स आहेत ट्रॅकेट्स अँड वेस्टेज. आता ट्रॅकेट्स हे इनिशियली इव्हॉल्व झाले सो तू लोअर प्लांट्स म्हणजे टेरेडो जिम्नो बघशील तर त्यात मेनली ट्रॅकेट्स आहेत आणि मग वेसल्स इव्हॉल्व झाले.
Vessels are a classic characteristic of angiosperms. Okay? They have a broader lumen. म्हणजे बेसिकली कसं जर तुला पाण्याचं कनेक्शन घ्यायचंय आणि आधी तुझा एक काहीतरी 1 इंचचा पाईप येतो आता 2 इंचचा केला तर तुझा डेफिनेटली तेच आहे. दॅट इज हाऊ इट गोज. तेच त्या लाईन्सचा मिनिंग आहे आणि मग त्याच्यानंतर त्याला स्ट्रेंथ आहे. दॅट स्ट्रेंथ इज बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा, द फायबर्स, झायलेम फायबर्स बोलतो. अँड देन ते वॉटर असं ट्रान्सपोर्ट होत आहे त्या पूर्ण गर्थ मध्ये इट हॅज टू बी ट्रान्सपोर्टेड लॅटरली ॲज वेल. मग ते लॅटरल ट्रान्सपोर्ट कोण करतंय? झायलेम पॅरेन्काइमा. कळलं? असं रे जातं. नंतर मग त्यांनी काय दिलंय? एंडार्क आणि एक्झार्क. आता कसं आहे वेल झायलेम डेव्हलप ते येत आहे ना. मग आता फ्लोएम मध्ये काय? तर फ्लोएम मध्ये या 4 टाइप्स असतात. ट्यूब्स, अँजिओस्पर्म्स मध्ये त्याच्या बाजूला कंपॅनियन्स आहेत. हे इव्होल्युशनचे खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे की ट्यूब जे आहे whatever cell it had, म्हणजे whatever nucleus it had, the nucleus they lost it. An entire activity was given to companions. त्या दोघांचं ग्रोथ, त्या दोघांचं जे डिफरन्सिएशन आहे ते पण एकत्र होतं. So that is how the development takes place. Next, they are talking about the fibers आणि parenchyma. मग ह्यात काय वेगळं आहे? What else is there in that? Is my question. कॉन्फिडन्स नाही वाटत. ओके. ओके. एनाटॉमी फाइन. सर एक चॅप्टर ठीक आहे. त्याच्या पुढे युनिट 3. ठीक आहे. युनिट 4 कुठले चॅप्टर? आता फोटोग्राफी मध्ये तुम्ही डिटेल मध्ये ते पासवेज करायला जाऊ नका. हा. आणि इवन फक्त एकच पासवेज, 2 पासवेज तुम्ही डिटेल मध्ये जायचे. दॅट इज क्रेस्ट आणि ग्लायकोलाइसिस. इन दॅट ऑल्सो एन्झाइम्स नाही आहेत तुम्हाला सगळे. On top of it, if you just know the step, you know the enzyme, so that is also not an issue. I agree. ते इंटरनलचे क्वेश्चन जरा हाय लेवल आहे. त्या लेवलला आपण चॅप्टर केला बट तुम्हाला एनसीईआरटी मध्ये सगळं नाही दिलं. इफ यू चेक द प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन्स फॉर दीज चॅप्टर्स त्यात नाही आहेत. कळत आहे? ओके. सो ऑलवेज when you are studying, see what is being asked. Okay? आणि त्यात नाही बघा शिकवलं खूप गेलंय but what you have to choose and what you have to go ahead with, that is something that you will have to decide. Now it is clear that they are going to ask at everything from NCERT, and what is given in the NCERT, just be clear with that. Are you getting? पेपर कोण सेट करणार आहे? सीकेएनटी आहे. पेपर कोण सेट करणार आहे? अजून काही क्लॅरिटी नाही यावर्षी. एनएमसीचा काय तर आता जस्ट लास्ट 2 days back they have reduced JEE portion as well. एनटीए सेट करायला सोपं आहे. एनएमसीने केलं तर मग असं आपण बोलू शकत नाही. ओके. वी हॅव नो आयडिया अबाउट व्हॉट दे आर गोइंग टू डू बट टिल म्हणजे ते काही तू पोर्शन बघशील काही बघशील ते जे टॉपिक्स आहेत त्याचा फ्लो एक्झॅक्ट एनसीईआरटी कळतंय. ओके. सो ठीक आहे. डोंट वरी अबाउट हू इज गोइंग टू सेट द पेपर. नाही पण मग ते बाहेर असतील ना क्वेश्चन ते 4 फॅमिलीज. 4 फॅमिली म्हणून तर आता ते त्यांनी रीड करायला पाहिजे की काय कव्हर करायचं. नाहीतर मग दॅट विल बी ऑफकोर्स डिफिकल्ट. आता मग जितकं माहिती आहे त्याच्यावर जर पण रेस्पिरेशन मध्ये पूर्ण सायकल केली ना क्रेस्टची वगैरे तर जास्त सोपं पडतं. म्हणजे हे अर्धवट सायकल पेक्षा ती पूर्ण केलेलीच बरी. का? कारण की त्या पूर्ण सायकल मध्ये ना तुला स्टेप्स वगैरे दिले त्याच्यामुळे ते लक्षात जातं. आता आम्ही काही लर्न नाही करत बसलो.
So we use the mechanism, की step माहिती आहे next काय, what is आता oxidative decarboxylation होतं, so that's where we know, that's how we learn it. Okay, so that was comfortable for us. Okay, but तुम्हाला त्याच्यात दिलेलंच नाहीये, but then still ते शिकवलं गेलंय, so you can use it. See, it's all, everyone is going to be different, everyone will have his own strategies to learn things. Okay, the more important thing is how you remember things. Okay, काही जणांना त्याचं निमोनिक्स बनवून हे लक्षात ठेवायची सवय असते, काही जण लॉंगर वे यूज करतात, because it is easier. Some people write it and learn it. Clear? तर मग ते each one of you will be different. तर त्यात मी तुला हे बोलतो की तुला जे कम्फर्टेबल वाटतं तू तसं लर्न करतो. Anything else? Calculus, कुठले? NADPH, ATP. ते ना सिंपल आहे. तुला किती NADPH लागतात आणि किती ATP लागतात एका सायकल मध्ये? 2 NADPH2 आणि 3 ATP. आता तुला एक ग्लुकोज आहे, एक ग्लुकोज साठी तुला 6 CO2 लागणार. मल्टिप्लाय बाय 6. क्वेश्चन मध्ये इझी नाही विचारत नाही. एक्झॅक्टली. सो दॅट इज वेअर यू हॅव टू बी क्लिअर. ओके, जर त्यांनी PGAL विचारलं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL विचारलं, ओके, तुला एका CO2 मधनं 2 PGAL मिळतात. कळतंय? येस, दॅट इज हाऊ द थिंग्स यू डू. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज 2 ATP, 2 NADPH इथे आणि 1 ATP इथे, असं लक्षात ठेव. रिडक्शन स्टेप मध्ये 2 ATP, 2 NADPH. रिजनरेशन मध्ये 1 ATP. आता तुम्ही सायकल कुठे स्टॉप होते ते बघ ना. PGAL विचारलंय, आता तुम्हाला मला सांगता, मी विचारलं CO2 फिक्स झाला आणि PGA साठी किती ATP NADPH लागणार ना. PGA ला मी रिड्यूस करणार, त्या रिडक्शन स्टेप मध्ये मला हवं, असं लक्षात ठेवा. एक्झॅक्टली. ओके, ट्रान्सक्रिप्शन झालं ना. एनी क्वेश्चन? कोडिंग स्ट्रँड, नॉन कोडिंग स्ट्रँड कन्फ्युजन काही आहे अजून? नाही. ट्रान्सक्रिप्शन युनिट मध्ये काही कन्फ्युजन? जेनेटिक कोड झाला. अच्छा, everyone asks whether you have to learn this table or no. What I would suggest, just the special ones you need to know. Stop codon, start codon, amino acids with 1 codon, tryptophan. Okay. Okay, so एवढं तरी लक्षात ठेवा, and if you can remember extra, do that. The next thing, in NCERT, not this, but somewhere they have given the phenylalanine thing. हाँ, पण त्यात त्यांनी हे मेन्शन केलं होतं पुढच्या पेजवर, तेव्हा ते खाली 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 ते जे सिक्वेन्स आहे UUU and UUC. हाँ, what is that code for? ते phenylalanine आहे ना. हाँ, ते तिथे दिले म्हणून तो क्वेश्चन आलेला. कळलं? which codon code for which amino acid? phenylalanine ते तिथे दिलेलं. पेज टर्न कर, तिथे बघ त्यांनी त्याचं हे सिक्वेन्स दिलंय, अमाइनो ऍसिड सिक्वेन्स दिलंय. हो, तो एक जो जीन एक न्यूक्लियोटाइड जो चेंज होतोय त्याचं दिलंय. बाकीच्यांचं नाही दिलंय ना. नाही, फक्त फिनाइल सॉरी ह्याचं बोलते सिकल सेल अॅनिमिया मध्ये बघ कुठले कोडॉन दिले. ते व्हॅलिनच हे माहित नाही.
कोडॉन है ना, तो वैलेंस है। Okay. Now, the next tRNA. What does T stand for here? Transfer. Initially, it was called as soluble RNA. Okay, because this is the smallest RNA in the cell. It was really very difficult to isolate it, and that's why it was called as soluble RNA. But then later, its functions were found out, and that's why now it was known that it is responsible for carrying the amino acid from the amino acid pool in the cytoplasm, okay, towards the ribosome. And then it transfers that amino acid to the ribosome for protein synthesis. Okay, so in this case, yes, for the types of tRNA, when we talk about the structure, this is the structure of the tRNA. Now understand, this particular model is called as the cloverleaf model, and this model is called as the hairpin model. Okay, so there are two basic, kind of structures or two explanations of tRNA. So initially what we had was this, where they would say that there is an anticodon by which it, kind of recognizes the codon and it carries the tRNA. Now a better explanation is given here, because as we got to know how tRNA performs its functions, okay, we got to know that tRNA is very specific with respect to the enzymes and the ribosome that it interacts with. Okay, so tRNA has to carry out three kind of interactions. When we talk about the translation process, tRNA is independent in the cytoplasm. Okay, the translation has not started. Okay, what is the first step of translation? It will be activation of the tRNA. Yes. So once that activation and amino acylation is done, then the tRNA is ready to carry that amino acid towards the ribosome. Correct? So initially what we have, tRNA is separate, amino acid is separate. First step will be joining them together. And that is what we call it as amino acylation of tRNA. Who carries out this particular reaction? Amino acyl tRNA synthetase, the enzyme. Clear? Okay. So this is the first reaction before translation starts. Okay. Now once that is done, okay. So remember, you studied enzyme actions. When we talk about enzyme actions here, their reactions, they always take place on the active site. Okay, so this tRNA has a specific loop which allows it to bind to that active site of the enzyme, and that loop is the D loop. म्हणजे कसं ते reaction होणार? First the tRNA or whatever substrates are there, they will go and attach to the enzyme. The enzyme will join the amino acid to that tRNA, and then it will let it go. Clear? Okay, so this loop is specifically for that enzyme interaction, the D loop. Okay, the next thing is tRNA, fine, it is carrying the amino acid with it. Okay, now what it has to do is it has to carry out two interactions. First interaction is with the mRNA, and the second interaction is going to be with the ribosome. Clear? Okay, so interaction with the tRNA is with the help of anticodon loop, where there is the anticodon which is going to be complementary to the codon. Okay, and then yes, the interaction with the ribosome. So it's not like this happens first or this happens later, it happens together. Clear? The interaction with the ribosome as well as the interaction with the codon. Once the correct match is found, the tRNA is going to transfer its amino acid to the ribosome so that it can carry out the peptidyl transferase activity, and then it can go ahead with translation. Clear with this? Okay, so that is what limited information they have given with respect to the tRNA. Yes, there is one line that the structure of tRNA in the three-dimensional structure, it looks like an inverted L. Last line is inverted L. Okay, so the structure, direct translation. Okay, so this is the inverted L structure of tRNA. Clear? Okay. Or rather, we prefer this because this gives a better explanation. Clear? Any questions in tRNA? Okay.
So this is what, when translation starts, the first process, it takes place on the ribosome. Ribosome consists of structural RNA and about 80 types of proteins. Ribosome also acts as a catalyst in bacteria, the enzyme ribozyme, for the formation of peptide, and that activity is called as peptidyl transferase. Okay, ribosome has the ability to form the peptide bonds. Clear? And that enzymatic activity of the ribosome is what we call it as peptidyl transferase. Clear? And which subunit here is the last subunit of the ribosome which has this activity. म्हणून हे बघा, initiation मध्ये ना फक्त small subunit involved आहे. Unless the last subunit comes and attaches, the reaction will not go ahead. That's where, if you talk about the elongation of the peptide, it will only be carried out by the large subunit, and that is where large subunit becomes important. Because it has this activity, peptidyl transferase activity. Clear? Okay. Now steps, as I told you, charging of tRNA, initiation, elongation, and termination. Charging of tRNA is basically where the tRNA is activated and it is attached with the help of ATP, and then this charged tRNA, it goes and attaches to its specific amino acid. Okay? So formation of peptide bond needs energy, which is obtained from ATP. Now for this, amino acids are first activated and linked to their tRNA in presence of amino acyl tRNA synthetase enzyme. Thus the tRNA becomes charged. So what we have here is, this is a tRNA, this is the amino acid, the enzyme. And what reactions it is going to carry out? Amino acylation. So that's why the tRNA will be now bound to its own amino acid. Clear? There are two steps in this reaction, but they have not given that. They have just explained that this is going to happen. Clear? Okay? So you can see the tRNA and the amino acid are now together. Next is where the initiation starts. Now what happens? Suppose there is one mRNA. The small subunit of ribosome goes and attaches to the 5' end of the mRNA, and it starts scanning the mRNA. What is it scanning for? It is scanning for the start codon. Okay, the initial sequences they help the ribosome to attach to the mRNA, and then they kind of allow it to move. Okay, those sequences are very specific, which basically are interacting sequences between the mRNA and the ribosome. So now the ribosome searches for